Yung manggugulat ka pero ikaw yung nagulat, no? Pasensya na daw, te. Excited manalo eh. Mírala, ya tú ya la estás haciendo con saña, como que ya te enojaste. Ahora. Ya te enojaste. Órale, cocas. Oye, pues. Ayos yun ah. Di namin ine-expect yun. Ang lakas ng tama mo, tay. Ginawa mong panulak yung gym. Nothing beats a Jet 2 holiday. Nothing beats a Jet 2 holiday. Now you can save £50. Eto talaga legendary na sa volleyball. Galing mo umasinta sa pool na sa pool eh. Galing ni ate, para talaga siyang estatwa eh, no? Sayang, ang dami mo pa namang kinuha. Lisa Blackpink, Dodol Kripe, Tare, Slap Bell. Slap down. Sayang, aesthetic na sana eh. Nothing beats it. Nothing beats a Jet 2 holiday. Right now you can save £50. Si ate simple lang pero ang lakas ng dating eh. May orasyon yung pagpasa eh, no? Di ko alam pero parang tinansya talaga eh. Una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito. Mientras caminaba en la calle. Akala daw kasi ni ate ikaw yung target eh. Sayang, konting-konti na lang ligtas ka na eh. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now you can save £50. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds. Beautiful. Ay putik na yan, ang kati sa ulo niyan, buddy. Pinauna ka talaga nung lalaki te para malaman niya kung malalim yan. Por poquito que pierdo la vida. Esa fue. Esa fue mi mejor aventura. Grabe si ate, talagang work is life kahit anong mangyari. ¿Qué pasó? Ang ganda kasi ni ate, yan tuloy.
Sayang, konti na lang eh. Gusto lang mag-relax ni ate, magiging kwento pa. Get to holiday. And right now, you can save £50 per You can save 50 pounds per person. That's £200 off for a family of 4. Para daw makapokus ka, nakaharang eh. No podrás escapar de mí. A donde vaya. Volleyball ang laro, hindi soccer, buddy. Lisa Blackpink, total creepy. Tarik. Slap. Slap down. Wala eh, dagat na daw siya eh. Nothing beats a Jet 2 Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, You can save £50 per person. Gusto mo siyang labanan kaso ayaw mo siyang saktan. Kapag binamalas nga naman, no? Sayang, buong puwersa pa naman niya yun. Le deseamos todas las bendiciones del mundo. Vaya con Dios. vaya con Dios. Swing abanica, alimenta a tu familia con el paquete princesa. Wala lang, gusto lang talaga niya masaktan eh. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Save 50 pounds per person. That's 200 pounds. Ang lupit ng teknik mo doon, buddy. Papapicture lang sana siya, muntik pa maging kwento. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Buti na lang kahit naka-off yung ilaw, may liwanag pa rin. Akala ko kay Scooby-Doo lang yung ganun takbo eh. Medyo bitin daw kasi yung kanin sa McDo eh. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can Holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Ba't kasi nandyan yung poste, no? Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, Right now, £50 per Pag babae talaga nag-ayos, sigurado magugulo eh. Three, two, one. Ba't naman kasi yan yung pinalaro nyo sa kanya? Parang may galit yung gising mo eh, no? Hey. Grabe naman si ate, ang ganda na nga, ang galing pa sumayaw.
Akala nyo sa Pinas lang maraming kamote ha? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. Nothing beats a Jet2 holiday. Beats a Jet2 holiday. And right now, you Basta maniwala lang kayo kay engineer. Oh my God! Nagtulong pa talaga kayo eh, no? Wala tayong magagawa dyan, may ganun eh. Kahit papaano pala may silbi yung bilbil eh, no? nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. Right now, you can save £50 per person. Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!